حيث الأخبار والمعلومات. صيغة بتاعك في آي راديو ذات من صيغة الصحفيين عشان يلتزموا بنشر أخبار وبرامج الموزونة، ذات مصداقية للإعلام والتصغيف والترفيه. نتيجة للكلام ده وصل عدد متابعين آي راديو لأكثر من 17 مليون نفر في فيسبوك حسب مقاييس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات، عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع آي راديو الإلكتروني www.iradio.org. اشترك أو اعمل إعجاب بقناة آي راديو على يوتيوب عشان تحصل لأحدث مقاطع فيديو الجديدة عندنا. آي راديو أينتكم في جنوب السودان. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. We stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. The Sundown, for the news, views, opinion, debates and discussions. Listen to who is who talking about issues that affect our country and continent. Only on the Sundown, your eye on South Sudan. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James. Today we start this week with World Shines a Spotlight on. That's one of the most powerful tools for child survival and a healthier plant breastfeeding. As we mark World Breastfeeding Week 2025, the global theme focused on that's building resilience and sustainable support system that prioritize breastfeeding, especially in the face of that climate and environmental changes. In South Sudan, the week is being observed under a local theme: prioritize breastfeeding, create sustainable support systems, a call to action for that's a stronger community and workplace support for that's breastfeeding mothers. Today, we discuss how a supportive environment not only empowers our families but also reduces the environmental burden linked to that artificial feeding. Joining us in the studio, Elizabeth Adit, and that's Lilian Apita from the National Ministry of Health, and they are also that's nutrition officers both in the studio here. Good to have all of you, and welcome to the studio of that's iRadio. I would like to begin with that's Lilian. What does this year's theme that's talked about prioritize breastfeeding, create sustainable support system means for a country like South Sudan? Marhab. Thank you so much, iRadio. Naam, bes juru mic bitaki garib microphone
them. Naam yalla gaddam. Thank you so much, iRadio. This is Lillian Peter from the National Ministry of Health. As you have stated at the beginning of the program, the theme for this year 2025 World Breastfeeding Week is prioritize breastfeeding, create sustainable support system. This question in particular, I would like to mix the language, maybe both Arabic and English, so that we all bring our listeners on board. Proceed. So maybe if I can translate the theme in Arabic, is إعطاء أولوية للرضاعة الطبيعية وإنشاء نظام دعم مستديم. So in simple Arabic يعني كده أنا ودي أولوية للرضاعة الطبيعية وكده أنينا برضو أدي الدعم عشان كده الرضاعة الطبيعية ده كده يكون مستمر في communities بتاعنا. When we come to the importance of this theme for this year, it's to ensure that all mothers have the resources and encourage the need for breastfeeding successfully, and also contributing to healthier individual communities and more sustainable future. So بننشط برضاعة الطبيعية في communities حقنا ده عشان بعدين كده في مستقبل كده نحن نكون عندنا عيال الأكتيف، عيال الشطار في مدرسة، عيال البرودكتيف. Also, when it comes to the importance of this theme for this year, it's one of the importance can be sustainable support system. So in sustainable support system, the team called for establishing long-lasting support network that can make breastfeeding practical and accessible to everyone at the community. And if we talk about the sustainable support system, we have various level at the community whereby we can promote breastfeeding. So one of them can be the health care system, like the health facilities. يعني عشان نحن نعمل promotion ل breastfeeding ده under the team عندنا ده كده، ودي أولوية للرضاعة الطبيعية ده. عندنا محلات مختلف في community بتاعنا ممكن ندي المعلومات لكوميونيتيز ده بواسطة بتاع الجهات ده. الجهة الأول عندنا زي هيلث فاسيلتي، المركز الصحي. في مركز الصحي النشاط اللي بقدر يقوم هناك ممكن زي training. We train the health professionals or the health cadre so that they can have accurate information to deliver to the community to support breastfeeding mothers. جهة تاني عندنا في communities a workplace، محل بتاع الشغل. So في محل بتاع الشغل we can also promote breastfeeding messages. Like في محل بتاع الشغل ممكن يكون في maternity leave، يعني مرة كان ولد لازم يكون عنده maternity leave عشان بديه فرصة كده يمشي يرد جانا ده رضاعة طبيعية. نعم. نعم. في maternity leave برضو it differs from institution to institution, from organization to organization. Okay. Yeah, we shall come and talk more about that. Now I would like also to take this opportunity and invite that's Elizabeth Adit. How does breastfeeding contribute to the overall health and development of both the child and the mother? Welcome. Okay, thank you so much, iRadio. As it stated that this year we celebrate breastfeeding every year from 1st to 7 August to raise the awareness and drive actions to related issues. So the benefits of the child. The benefits of breastfeeding the child is
Breast milk provides the perfect balance of nutrients tailored to your baby needs, promoting healthy growth and development. It also contains antibodies that help protect your baby from infections, reducing the risk of illness like diarrhea, pneumonia, and it's also breastfeed infants have a lower risk of developing chronic diseases such as obesity, diabetes, and certain cancer later in life, which are difficult to treat. In the other hand, the benefits of breastfeeding to a mother, breastfeeding can lower your risk of breast and ovarian cancer, type 2 diabetes, and postpartum depression. Breastfeeding also fosters a unique emotional connection between the mother and the child, promoting the bonding between the mother and the child. By choosing breastfeeding, you can save money that would otherwise be spent on formula and related supplies with less nutritious value for your child. By choosing breastfeeding, you are providing your baby with the best possible start in life while also benefiting your own health and well-being of both the mother and the child also. No. Lilian Besbeth Rikal Guser ze semena mina Elizabeth tabagder kaman wuri lenisal gad biyasma barnamij muhima almon kaman bawagder wudi fursa shan kef jana bitom birada bes nafsu haja lo wona sude muhima bito bes wahid waletnin tabagder كرروا بعربي. اوكي بعربي البسيط. my colleague Elizabeth زميلتي Elizabeth كان بيونس عن أهمية بتاع الرضاعة لجنا ولأمة. أهمية بتاع الرضاعة لجنا ممكن نشيل الحاجات المهم زي وبنقول ده غذاء كافي لجنا ده في فترة بتاع 6 شهور الأول. جنا ده ما بيحتاج لمويه وما بيحتاج لأكل ما بيحتاج لأي حاجة. ده أهمية هنا الرضاعة له بيرضعوا ده أكل كافي بالنسبة له في فترة بتاع من ولده لحد ما يتم 6 شهور. وفايدة بتاعه شنو؟ وبخلي يعني زي لبن ده في أول لبن بيجي بنادو كلوستروم. أول لبن ده لونه أصفر. لبن ده مليان بأنتيبوديز البحمي جنا ده في فترة بتاع 6 شهور الأول ده. عشان كده بنقولوا الرضاعة الطبيعية ده جنا ما بيحتاج لأي حاجة. عنده كولوستروم ده في جسمه، عنده أنتيبوديز بيحميه في فترة ده. وكان جينا لناحية بتاع ممكن نقول يعني بيساعد بعد الولادة الرضاعة ده بخلي الرحم يرجع في محله الطبيعي بسرعة. وبعدين برضو بيعمل الترابط، يعني الترابط بخلي في علاقة كويس بين جنا وبين ده. وبرضو بالنسبة يعني الرضاعة الطبيعي ده بعد مرات بيحميه من بعض الأمراض زي السرطانات. ده حاجة بسيط ممكن نترجمه بعربي. نعم. نفس السؤال كمان برا لك ليليان تم تاكد وزارة صحة قد بعمل شنو عشان كيف نساء حقنا عنده برنامج والاستراتيجية النسية عشان كيف بودي فرصة للنساء عشان ممكن كمان إرادة إيال بتوم. مرحبا. اوكي بوزارة بتاع الصحة عنده استراتيجية في محله زي عندهم استراتيجي يعني زي قبل أنا ذكرت في كلامي أول هناك في مرة كان ولد عنده maternity leave ده بدو لمرة عشان بقدر يقعد في بيت يردع جنا ده بفترة بتاع 6 شهور الأول ويواصل بالرضاعة بعدين، لأنه بعد 6 شهور في introduction of complementary food and continuous breastfeeding لحد 2 سنة أو زيادة. وزارة بتاع الصحة قاعد يساعد لأن currently is not yet launched، لكن عندهم برنامج دارين يسووا breastfeeding corner في وزارة عشان يساعد الأمهات الولدوا
يعني إتا بكون عندك محل كده معين، محل إتا بكون يعني تكون قاعد فوق مرتاح عشان تتردد الجنة بتاعك، عشان يكون في تواصل بتاع exclusive breastfeeding و continued breastfeeding. So ده استراتيجي جديد الوزارة الصحة عنده in place, but it's yet to be launched, and we expect it to be launched this year. All right. Allow me to invite now Dita. What are some of the challenges the Ministry of Health is facing in promoting that exclusive breastfeeding for the first 6 months in the country? Welcome. Okay, thank you. The major challenges we have is advertisement of breast milk substitute, even at the health facilities. When the mother gives birth, immediately the health workers even will start advising the mother to buy the breast milk, and even the mother will get convinced and the family also get convinced. Also, mothers are also complaining of no enough breast milk, but this is not true. It's just the concept that they cannot get, and maybe the feeding, the way they are feeding themselves is the one making milk not to come, but in reality the milk is there. Also the breast engorgement, they are facing the breast engorgement which they are unable to breastfeed their baby effectively. Also there is a breast inverted breast. This is also a challenge to the mothers also. They are facing, yeah. All right. Over to you. That's Lillian. I would like also to get you on board to have whether there are national policies or that's a guideline in place that protect or promote exclusive breastfeeding, especially for working mothers as well. Marhaba. Okay. Currently, the National Ministry of Health doesn't have the policy itself, but however, we have launched a nutrition policy. That is the overall nutrition policy, which includes the maternal and infant young child feeding, which includes this part of breastfeeding. I hope I'm clear. Now, what is inside that particular policy? Yes, for that particular policy, as I said, is the overall policy for nutrition, which includes the treatment and the preventive part, on which at the preventive part we shall get the promotion of breastfeeding and all the activities related to breastfeeding. If I can say it, is starting from the early initiation of the breastfeeding. That's when the child is born, the child has to be put immediately on breast to start breastfeeding, or the child can be put within the first 1 hour of life. Yeah, then continues for the exclusive breastfeeding, that's from 0 to 6 months. Then introduction of complementary food is start at 6 months, then with continuous breastfeeding up to 2 years and beyond. All right. Yeah. Now, since South Sudan also joined the rest of the world in commemorating this particular day, that's the breastfeeding. Now, what are some of the activities the public, need to witness, or public will witness in some few days to come? What's going to happen really on ground, like to educate our public, and what are some of the activities that are likely to come? Okay, related to the World Breastfeeding Week, that's 1st to 7th August 2025, the communities are going to get the key messages through different channels, and at the state level, the ministry is preparing for the launching
of the World Breastfeeding that's done every year, of course. The ministry will launch the World Breastfeeding Week, and the activities continues for this particular week, or it can go for more than that at the different levels at the community. So the messages will be delivered to the communities through like the radio talk show that we have now. We shall have some songs, some dramas, and counseling. Like at the health facilities, we continue to give the counselings to the mothers, to the caregivers who come to access the services. Yeah. وبالطبع النساء كمان اللي بيسمع إنجليزية ممكن بقدر أترجم لهم في الأسبوع الجاي في شنو بدأ بيحصل وزارة صحة برا بعمل شنو؟ بعربي البسيط يعني World Breastfeeding Week قاعدين يحتفلوا به، يعني بعمل احتفال كل سنة من يوم 1 ليوم 7. من بكرة احتفالات بيبدأ لحد يوم 7. ووزارة بتاع الصحة كل سنة بيعمل لونشينج، يعني بيكون ده زي اوبننج لويك ده، بعمل زي افتتاح لويك ده، ونشاطات بيستمر في كوميونيتيز كله اكروس ساوث سودان كله، في جنوب السودان كله، ما في جوبا براو. ويك ده is focusing يعني بركز لبروموشن، بيدي awareness عن breastfeeding، كيف ناس في community بقدروا يشجعوا أمهات عشان to promote breastfeeding. وفي communities هناك messages بيوصل ل communities different channels، يعني في طرق مختلفة. المسج ده بقدر بوصل للكوميونتي زي ما انا قلت، بكون في زي دراما، وسط الدراما بكون في جادرينج بسيط كده، ناس بيجتمعوا بعملوا دراما ده بكون كله مسجز ماشي برا عن بريست فيدينج، عن الرضاعة الطبيعي. وبكون بواسطة بتاع راديو في بعض الكوميونيتيز، بكون في واسطة راديو، وياوزي عندنا في اي راديو حسن عندنا توك شو برضو في ولايات بكون في نفس حاجة براديو الموجود في ولاية داك. Now, what are some of the biggest barriers women faced when it comes to breastfeeding, particularly in rural or conflict-affected areas? Welcome. Okay. The barriers women face on breastfeeding in rural areas are, example like the work is left to the women, like cooking, gardening. A lot of domestic work is left to the mother. Also, they don't have decision making in the community. It's only men to make the decision. How is cooking maybe affecting also their breastfeeding schedules? They will not have time to breastfeed the child, because they will be concentrating in doing those things, and the child will be left alone, considering the things she is doing than breastfeeding the child. Yeah, and also it limits. It's also cultural norms also can affect, and also low awareness and education about breastfeeding. If they are not aware, like the way we are doing, maybe they have not get the information, they cannot practice it effectively as it is supposed to be done. نعم. بالزيادة كمان also need to poor nutrition also if they don't get breastfeed. Okay. بالزيادة كمان ليلي أنت بكون بزيدو تمتأكد رقابة ودات وخالق بحصل كيف زاد بنساء الموني أطفال سكر وكمان دارو رادة بدبا. بالنسبة لأمهات اللي عندهم أطفال صغار، زي ما أنا قلت قبل، زي أمهات الشغالين في مكاتب، يعني ناس تا مكتب قاعدين يعملوا طريقة الكيف يساعدوهم عشان هم يعملوا رضاعة طبيعي لأطفال ده، هو بيعملوا لهم محل معين كده المرة برضع في كوميونيتيز حقنا. النساء اللي هناك في جوا يعني في rural areas
بعد مرات في norms وفي myths في taboos برضو it affects the breastfeeding. That's some of the barriers and can be the challenge itself. Yani what Adit said is really true. You will get the mother, like the mother is the one doing like everything in the house. All the household work, majority of it is done by the mother. That affects breastfeeding schedule. So sometimes you get the mother going out to fetch firewood, water, come and cook, maybe go to the garden, and forgetting about the baby who really need to be exclusively breastfed. And some of the other myths or taboos also we have can be the barrier for the mother. And say that nas kubar del beju no indana hini zil ana قلت جبال اللبن الأول داك ده اللبن يعني بالعربي بيقولوا ده التطعيم الأول لجنا الكولوستروم ده لونه أصفر ده بيقولوا ده التطعيم الأول لجنا لأنه هو مليان بأنتي بوديز اللي بيحمي جنا ده من الأمراض. في بعض الكوميونيتيز هناك بيقولوا لا اللبن ده ما تمام كده يصفوا برا جنا ما يشرب. So these are some of the barriers and some of the challenges الأمهات بيواجهوا في communities تانيين. عشان كده نحن بنناشد البروموشن تاع breastfeeding ده كده communities كله يساعدوا فوقه. وبرضه أنا بنناشد الرجال يعني كده برنامج تاع breastfeeding ده كده ما ونسو ده تمارا براو. يعني راجل برضو ممكن بيساعد في حاجات التانين في بيت عشان بيخلي فرصة ذاته لمرة ده بقدر بقعد وبيرضي جنا حاجات زي شنو بيتابع النساء رجال بقدر ساعد فوقه. any household work رجال كان بقدروا بيساعدوا. يعني راجل كان مرة هنا قاعد يرضي راجل ممكن يمشي يجيب موية، راجل ممكن يفتش firewood يجيبه، مرة في بيت ممكن باكل، بس يساعد في حاجات تبيت عشان كيف يوفر زمن لمرة ده برضو يقعد مع جنا because bonding also between the mother and the child is very important. وبرضو بنناشد الأمهات دل في rural areas ده عندنا like expression of breast milk. expression ta breast milk ده يعني اللبن ده ممكن يصفى especially في فترة بتاع exclusive breastfeeding and even after that. يعني كان انت ماشي مثلا في زرع انت دار شيلو جانا ده معاك، ممكن انت زول كان انت خليت جانا في بيت انت بخلي بريست ميلك ده انت بيصفى لبن ده انت بخطو مع زول في بيت ده فترة انت ما في ده جانا ده بكون غير ده بريست ميلك لحد انت بيجا. So these are some of the things that we can also do to promote breastfeeding at the community. ليلي أنت قلت رجال بيقدر يساعد مثال بس في رقابة، وإنت بيلقى في communities تانين لو مرة في وراجل يقعد براقب، يعني الناس بيقولي راجل ليه زول موكو ما شغال ولا مرة بقدر دوغو شنو بيتب هسا شكل حاجات زي ده يعملوا شنو عشان كيف ناس يتقهر من فوق. And that's why we always raise awareness at the community. We have awareness raising, we have the counseling, in which we encourage men always to be part of it, because we have this misconception, misunderstanding about certain things at the community. Yeah. Thank you. Dear listener, if in case you have just joined us, you are listening to the Sundown Show. Yes, on iRadio with me, Madrama James. Now I would like to invite Adit. Then we go for our first commercial break. When we come back, we shall be giving you that chance to call us on 0911 or 22986 But before the break, Adit, welcome on board. Okay, thank you. On the same thing my colleague Lillian has talked about, there is also this group, there is mother to mother support group, and there is father to father support group. So in this group, these are the things of they talked about, and they talk and a mother also sometimes it is encouraged when the mother take the child to the hospital during a visit. The mother is escorted by the father, and they are given advice on how a father should help the mother should help the mother with the baby to
how to bring up the baby also. Maybe helping the mother with the work for her to get time to breastfeed the child. Yeah. So father to father support group activities that they are told, they also practice it, because those men who attend father to father support group, they know what they are told and they understand. Awareness is important, as she said. Yes. Thank you very much. It's time now for us to head out for that's our first commercial break. When we come back, our lines shall be officially open for you to ask your question or comment. iRadio. Life is about flavor. You gotta spice things up, because there's only one Benny. It's a mission to give the people more flavor, because flavor is a feeling. It transforms any meal, from lunches on the go to mixes, salads and soup. You just need one envelope to bring everyone together. Benny, live with more flavor. Naam, iRadio. Yeah, you are Joseph. Mesaha Nur. The rahibu deep kitana lewa monja kisu ta radio monja wadi lemna kalanta breastfeeding kalanta data ya the haja muhim. So lakini soal tayo dora le sekarang kita nanti studio kali mana baru kalanta breastfeeding dolusul itu macana. Lakini tabiligo iyal kanna ni sabera nan malori tabiligo yalan ni samabe yani mabi ni jena lori be sana mar mushra min wen hatta zato to this nutrition program al moto bang with the moto ba shara bera bala kilisa bera nan malori so usually we say for you the din to galo ko mushra de wen so wana kamadar kirin galo asan dukun ko jano ta kan gidan wani su karanta fada ga support marato san kaman da kadama talil so dukun muhim just like a request gare next time kan ta muje to serious gare asan wannan rajal da sa dan marakan ne so ne abun san ma ba su to der rajin kaman kai reja kan ane abonu subar de rojar kan kamne de rojar na bikin gala yalle mara de bol kalam Allah dan ni bikin gala mara ta ke mon ben de kalam de mon na sawi nyom anti tok to jere te radio tumbi janda rojar so che rojar kalam dal bol sule rojar gara ni da bon rojar jinder gede fa shukran يا شكرا جزيلا. أنا بدأت بقول شنو ليليان في كلمة جوزيف من لبنان بقول مرحبا. كان أنا رديت لجوزيف وذكر 2 points which are really very important, and I appreciate you, Joseph, for bringing that up. Joseph بقول breastfeeding messages da يعني كلام breastfeeding تريدا ده بونسو كل سنة لكن لسه تبلغ في يال malnourished ومن في برنامج The Sundown ومن في برنامج بتاع التغذية. كلام ده أنا بيرد عليك كده قبل أنا لما ذكرت في كلامي أنا قلت it's good always يعني we don't surrender بقول ما بنستسلم دائما عشان كده تبتلقى كان مشيت في health facilities مشيت في أي مكان يا في راديو زي ده بعد مرات بتوالي بندي awareness عن كلام بتاع breastfeeding ده زي ما انت قلت عشان ما دايرين إيال حقنا ده بجد يوصلوا مرحلة اللي هدي يدخلون في برنامج بتاع feeding و awareness و very important في communities بتاعنا because it help dispel the myth. قبل كلامنا عن الميث and misconception about breastfeeding, and it also reduces stigma and creating a more accepting environment for the breastfeeding mother. في حاجة تاني also في حاجة بقولوا behavior change ده يعني عشان إنت تغير المجتمع من شيء لشيء
dema lela ita bamshi communities del ita tuwanis maham bukra tawalu man bakayru. It takes time, and that's why always you see people talking every year, every month, every week, every day. We talk on radio to create this awareness and to change the behavior of these communities. And behavior change is a step. It goes step by step until we get there. For the second point was a request on which I also agree with you. But Ana Bugolek Joseph Al Mugadim Pita Barnamij fi I radio de hasa de rajil. De rajil uzatu musharik maana fi barnamij de bordu gadi kelim ana kalam bita rida tabi'i da, lakin request hagak magbul. Indana is still talk show dema awal wa akhir talk show we are going to have a talk show fi Miraya or maybe fi SSBC if all goes well. So binishilda binarajo wara le maktab nqul lazim راجل يكون فيه. وانا برضو داير اقول لك في واحد من المنظمات الشغالين مع وزارة بتاع الصحة مفروض في راجل يجي معانا الليلة، لكن مع الأسف في دقيقة الأخير ضرب واعتذر، عشان كده كان انت بتلقى في راجل معانا هنا في الاستوديو. شكرا. And we have one of our writer via that's a Facebook page in the names of Francis John and Rihanna. That greetings to you, Madrama James, and guests in the studio. Not forgetting that's our listeners and regular callers of iRadio. I'm watching you live from that's Western Bar, Al-Ghazal State. Wow. This is a great topic that all have to take it serious. My question is that what role must men play to ensure that there is a healthy breastfeeding among their wives and newborn babies? Over to you. What roles should really men play to ensure that there is a healthy breastfeeding? Adit or Elizabeth, any of you can answer that question. Welcome. Adit, take it over. Okay, Elizabeth. Lillian, okay, you want to take over? Yeah, go ahead. Maybe if we talk to some of the roles that men can take. Men can take roles like when a woman is pregnant. They can take a role there. Like an mara hamil, itaka rajil, tama bisibu mara da, keda ya dauru, finish ajato ta wilada ladi wele dujana vesta beja shifu. Kan mara hamil da, ita minkin beside dujana da, mara da. Kanu mashi fi antenatal care. Ita minkin ita bamshi mao. Ita bamshi mao, tabigabel diktor da mao. Ukani tuji tubet fi adwiya fi shunu tabishu zaman tadawa dem mara dem mafruti yabla dawa dem miten kanu zatu nisitu lanu kullu antenatal care da kullu shahar le nuswan al hamlanin ukan fi aya amrat tanin bi ali jubardu fi nusinak indom fi vitaminat indom fi folic acid indom fi adwiya bi yadum. So role hagak tabigani jam mara da to ensure inu mara de gadi tabi antenatal care da وقاعد يشيل الدويات ده وصحة بتاعه في حالة جيد. كان أي زمان مرة ده قاعد يحس بجسم ما كويس ولا كده إنت كراجل you encourage that woman to go for follow up or for other health services. وفي ممكن كان قلت في فترة مرة ده خلاص إنت بيجي جنبه ولد جنب بالسلامة في فترة بتاريدا هسي قاعدين يتكلموا عن exclusive breastfeeding ده. Exclusive breastfeeding ده itaka rajil ay mara da ya berede, lakini itaka abu da baru tabukun gerib عشان ita بيتأكد بإنه mara da فعلا قاعد يرد جنا da rida الطبيعية da من 0 ل 6 months without giving water, without giving food, without giving any other food or water. Okay. So these are some of the few things we Royal can bagdar beside bo umahada. Thank you. Francis, I hope your question has been tackled, and thank you so much for asking. iRadio. Hello, You are Zaima Bululu. Salam talata ko da ji malamal lumaban sakaman biyu sana ke da salam ta buru loman. Shukran. Ya, umman wani su kifaya wa na mutamu wani ta tawman nan na tawya da galu wani su dama da kishara mai sama kana kare umman kale asma ko hamiya bita sa da fa
سواء كانت جسار وجمال وسجبل لا لا كيس فترة تعرضات هذا كويس لساعة جانا وساعة وما تداو كان ساعة بتاو ما تفضي الجي لكن أنا ما أعرف وكان في ما كان نجي جورو بقى تعمل في راس جانا ده وزيرة مثلا تجارة ومثلا جات تعمل الماء بامبا مع ساعة بتاع جانا ولا ساعة مرة وكمان بيجوا ساعات sometimes ناس دلوقتي جاب بيواد بونس لكنه بيشوفوا زي حاجة عادي يقولوا ما في حاجة وأنا ما أعرف ساعة جانا يكون كم ساعة تاو بما إنه ده جات دار بساعة كلون سلانة كده زيادة للناس اللي لسه ما جي عارفوا أطراف حاجات ده كلون سلانة كويس كده شو ما كده عارفوا لأنه ده دار بساعة بتاع جانا تانينا سؤال السكر النهاية بس هو ما تاني ساعة طبعا كويس هذا صدر سكر وأنا ما أعرف الفرق شنو معلم سجود سكر وسجود كبير وآخر حاجة زمارة دجال لبن تاجرة مو المفروض لازم بردو صدره ليش البلد بودلو كلي ردا sometimes قال في تارجي ونسوق على العادة نجي ردا ما بيعمل حاجة كده ونسوق أنا كده ساعة بكون في تدا sometimes ممكن كنا اللي تو أيام في لحظة وباين وكانوا حاجة عادي بما إنه في لحظة ده بكون ساعة ما عادي لأنه كلنا هم شكرا جزيلا. شكرا زيما بلولو. أنا ليليان تبقدر جواب زيما بلولو. مرحبا. زي ما بقولوا بيتكلم عن حاجات تانية وما ذكر حاجات تانية ده زي شنو لكن في جزء من بيمارسها الشيشة وحاجات كتير سيجارة نعم أنا بيروت على كونسان حقه ده كده إن شاء الله لمرة الماء مرضع أي حاجة دار بصحة يعني أي حاجة اللي بيدور صحة حقنا ده ما في زول بيشجع كده يعملوا. وأنا قبل شوية اتكلمت عن behavior change وعن awareness. That's why في communities ده اتبلغ الحاجة ده كله في مركز صحي المعلومات ده كله قاعدين يدولوا أمهات الحوامل ده أمهات المرضعات ده هم لما يمشوا لأنتينيتال كير لما يمشوا في فاسيلتي ده قاعدين يدوم المعلومات ده لكن sometimes for a person to change it takes time. So نحنا كcommunity إتكا زي ما بقولوا ذاته إتكا نشوف في مرة زي ده في قدامك ده وحامل وبيجور شيشة وبشرب مريض وحاجات ده دار بالصحة ودار بالجنين إتا كزول في مجتمع ده إتا تنسحه وما تستسلم. شفت بكرة قاعد يعمل تاني كلم معه ما بيسوي حاجة كلم معه بيجي يوم وبيتخير لأنه أنا قلت قبل behavior change is a step. تلقى زول ما بكون عنده معلومة عن حاجة كله انت بتجي تتكلم معاه بعد مرات بيقبل بعد مرات ما بيقبل انت بتستمر تتكلم معاه لحد يوصل في درجة انه وبيقتنع تماما وبقبل كلام بتاعك ده في مجتمع. وفي انت تكلمت عن صدر كبير وصدر صغير بالنسبة للرضاع ما في فرق ده مفهوم. انا قبل ذكرت في كلامي في عندنا ميت في بيقولوا خرافات عندنا حاجات خرافات يعني انت بتلقى كوميونيتيز بخطوا راسهم عليه مرة حامل كده ما ياكل ده جنا كده ما يرضوا ده حاجات ده في كوميونيتي so في negative myths وتابوز اللي عندنا في community ده also let's try to discourage them. ما في فرق بين مرة اللي عنده صدر كبير اللي عنده صدر صغير. لبن ده بيجي لجنا ده the more the woman breastfeed the more the child gets enough milk to breastfeed. Thank you. Yeah, thank you. Yes, we are giving chance also to that's one or two more lucky callers before we wrap up this very discussion. As we are talking about that breastfeeding day, if you have a question to that, my guest in the studio, his studio line is 0911-229-86986. iRadio. iRadio. No. Yes, Justin from Yambio. Justin min Yambio. شكرا جزيلا لجيب دلنا في السيدي هناك. أنا عنده سؤال بتاعي واحد بس عشان أسمعنا حاجات كتار من في وزيرة بتاعتها. نعم. أنا عندي سؤال بس ما سينا قال المرة الثانية بيرد جنا وباشرب. حتى بيقول شنو تقدرون تعمل كلام زي ده. باشرب شنو؟ باشرب مريسة. كده بودي فرصة لجنة تمام في ساعة ولا ما بودي؟ شكرا.
نعم. هل ميريسا عنده تأثير في رد بتاجنا ولا شنو؟ نعم ليليان مرحب. ده نفس السؤال بتاع زي ما بقولوا قبل شوية. أنا قلت قبل في السؤال ده، يعني ده حاجات له عنده تأثير بصحة. كان مرة مرضع، كان مرة ما مرضع، كلنا ده إن في حاجات عنده تأثير في صحة حقنا. So Marisa is not encouraged. ده حاجات ما بشجعه. كان مرة حامل مرة مرضع ما بنشجعه. عشان كده أنا اتكلمت قبل شوية عن البيهيفير تشينج. الأمهات الزايدة في كوميونيتيز حقنا نحن بنحاول بقدر الإمكان نعمل لهم الكانسلينج، نديم المسجز لحد ما نحس إنه هم اتغيروا وبقوا يعني ناس بقدروا ذاته ينقلوا المعلومة الصح للنسوان التانيين البرضو عندهم نفس الصفات. نعم شكرا. Last one for now. Radio. لوكا ثابت. أهلا مساء الخير. مساء النور. لمن قبل بقول شنو؟ لو من هنا تمام. قدم مع سؤال. أيوة أنا داير أسأله. ميريسا ما عنده مشكلة. ده نوتا ميريسا يهدي عنده مشكلة مع زول اللي كان مرة كان يحمل. اللي بيكان في السجن مرة كان يحملات. ده اللي بيكونوا نوتا ميريسا اللي جيبت الشركة. أجات اللي جات من الشركة ده عنده مشكلة. بقدر بأفكتي يعني الناس مثلا البيت سيسا أرجعي ونشوف أفا ده سيسا ده كان بيبصوا جويني ولا بيبصوا في بودا ولا بيبصوا وين ده يا سؤال بتاعي أنا قاعد أسأل ما بقدر بمناوب سيسا لمرة الجورو راجل الجورو أجد يا مناسب بطل كان مين بدر ده ممكن كان وين مين فالشير 4 ما تقول جا مين فالشير 4 وقت بتمساكل وقت سلام ممكن كان وين كان بقدر توقفوا حاجة ديل يا سيركا بتاع ميريسا يا جد دفقوا سيركا بتاع أكل ما دفقوا أبو كيف هو كويس ولا بطال ده سؤال بتاعي يا ودي بس نبتنين. نعم شكرا. راديو. نعم دي لوكا السبيت قبل ليليان فعلا قال ميريسا وبطال لكن لوكا السبيت بكلم نعم حسب أبو شكيف طبعا شركة دي ياو شغالين. متى بقول شنو؟ ده لوكا السبيت أنا يعني سمعت كلام اللي انت قلته وكلام بتاعك بعد مرات يعني بيمشي. كيف ميريسا يقولوا ما encourage بنقول discourage يا encourage. For us we said it is discourage. How can we say discourage and still the country is importing? نحن في موضوع بتاعنا لليلة ده بيجيف أن promotion بتاع breastfeeding in which is bringing all other barriers and factors. So كلام بتاعك ده نحن ك Ministry of Health we have also other line ministries on which كلام زي ده بيشيلوا فوق it will be discussed at the higher level because how can we say this and still we are importing it in. كلام بتاعك ده نحن شلناه بناقشوا وناس المختصين في كلام ده they will find a ways of how to limit كلام بتاع ميريسا كتير ده. نعم. أخيرا دير ودي فرصة لإليزابيث أديث. What's your final comment as we are coming to the end of our discussion this evening, and we have been focusing on that the important tips on exclusive breastfeeding as the country observe the National Breastfeeding Week. Welcome. Okay. Thank you so much, iRadio. Okay, let's cross over to that's Elizabeth. Lillian. I can come in there. Maybe أنا بشجع communities حقنا وكل implementing partners, all the health sectors. Let's all join hands together to promote breastfeeding at our various communities. And also as a Ministry of Health, we are calling for the general population to contribute to protecting, promoting and supporting breastfeeding, maybe through
taking all necessary measures in interest of public health and to end inappropriate promotion of food for infants and young child. Also to promote policies like we stated before that supports the mothers to breastfeed their children exclusively, and also to continue breastfeeding until 2 years and above. And we also call upon health care professionals to fulfill their essential role in providing parents and other caregivers with information, accurate information that the mother or the caregiver can really take and support an optimal infant and young child feeding practices at our communities. Thank you very much. Finally, to you, Aditi Elizabeth, what is your final remarks as we are coming to the end of our conversation, particularly maybe to also the men, how best they can still support their women? Welcome. I did not get the question. What's your message, final message? Okay, thank you very much. Because of time, maybe let's keep it here, dear listener. With that, we have come to the end of the Sundown show on iRadio. My guest was that Lillian. We have Lillian Peter, then we have that's Aditi Elizabeth, and we have been focusing on that important tips on that exclusive breastfeeding as the country observes that's the National Breastfeeding Weekend. I would like also to thank all the partners of that, the Ministry of Health, and ideally we are supposed to have a representative from that some of these partners, but unfortunately because of some other issues beyond their capacity, they fail to make it here. And thank you also, dear listener, for asking all those good questions. I've been your host, Madrama James, and let's link up again for that second hour of this very show right here.